Today I'm going to teach you phrasal verbs. This is the part 6. Hope so you must have watched the 5 parts of the phrasal verbs yet. If you have not watched, please visit to my channel English for Beginners and watch them. In this video I'm going to teach you 10 phrasal verbs with examples. Apart from this, I have started another series in which I am covering the newspaper vocabulary. And in every part I am covering the 10 words with examples. If you want to learn the use of words regarding the newspaper, you can visit my channel English for Beginners and watch those parts. Moreover, I have defined the words on the regarding the different concepts like laughter, sea, words related to village life, city life, underworld, marriage, weather, climate or season. You can visit my channel English for Beginners and learn the use of those words with examples. Now I'm going to move the phrasal verbs which I'm going to teach you in this video. The first one is cut down, cut करना to reduce something. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. If you want to say like this, you can use this phrasal verb in this sentence. You need to cut down your expenditure. Expenditure means खर्च. नेक्स्ट वन इज़ कट ऑफ, रोक लगाना मीनस किसी सप्लाई ते रोक लगाना. फॉर एग्जाम्पल किसी बिजली सप्लाई ते रोक लगाना, कोई वाटर सप्लाई ते रोक लगाना. बिजली की सप्लाई ते रोक लगा दी गई है. द सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रिसिटी हैज़ बीन कट ऑफ. दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द पैसिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द यूज ऑफ टेंसेज in active and passive forms. You can visit my channel English for Beginners and watch the uses of tenses in both forms. Apart from this, I have covered the models in active and passive forms. You can visit my channel and watch them. The third one is cut short. ਘਟਾਉਣਾ means ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ. ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. means ਕਿ ਜਿਹੜੀ illness ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ. His life was cut short by illness. This sentence also belongs to the passive form. Fourth one is do away with. Do away with means ख़त्म करना या मारना. किसी ने जान तो मारना या ख़त्म कर देना is called do away with. Do away with. Dowry system ख़त्म होना चाहिए है. Dowry system should be done away with. This sentence belongs to the passive form of the should. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਮੀਨਸ he wanted to do away with his enemy. The fifth one is drawback, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ. someone or something means ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ. usually when you are surprised or frightened, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ, then we have to use this phrasal verb drawback to express our frightened or surprised means अपना डर अपना phobia ਨੂੰ show ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we have to use this one phrasal verb. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ. means ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ. means ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕੇ. means ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ is called a drawback. When a stray dog came near to him, stray means avara, he drew back at once. At once means ਇੱਕਦਮ. draw in ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ means ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ means especially for days means according to summer season or winter season. ਜਦੋਂ days ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ is called a draw in. ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. the days are drawn in winter season. The another meaning of this phrasal verb is पहुंचना. ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी है. The train has drawn in the station. Seventh phrasal verb is draw near, नेड़े आना. अपने एग्जाम्स नेड़े ऑन करके उसने अपनी पढ़ाई का टाइम ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है. He has increased his studies time because of near his exams. Eighth one is draw up. Draw up means लिख के तैयार करना. means कोई चीज़ नू तैयार करना, prepare करना by writing.
एग्रीमेंट लिख के तैयार किया गया। द एग्रीमेंट हैज़ बीन ड्रॉन अप। द नाइन्थ फ्रेजल वर्ब ऑफ दिस पार्ट इज़ एनलार्ज अपॉन। होर विस्तार नाल दसना या लिखना मीनस किसी चीज़ नू डिस्क्राइब करना, ज़्यादा ही डिस्क्राइब करना, या उन्होंने लिख के डिस्क्राइब करना या बोल के डिस्क्राइब करना। दैन वी हैव टू यूज़ अ फ्रेजल वर्ब एनलार्ज अपॉन कि तुसी विस्तार नाल दस सकते हो जो तुसी हुणे हुणे क्या, मीनस किसी परसन ने कुछ किया ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਨਲਾਰਜ ਅਪॉन ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਫॉल बैक मीनस ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ, मीनस ਕੋਈ फाइट ਦੇ ਲਈ मैदान ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ मीनस फाइट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। Then we use a phrasal verb fall back. Last year the attack of India was terrific, so Pakistan had to fall back. These are the 10 phrasal verbs. Hope so you must have understood the use of them. If you have any kind of problem, then you can ask me through comments. Thanks for watching my video. Please subscribe and share my channel with your friends and family. Thanks.